actually, sir. English is an international language, also important language. If you want to go abroad, definitely you will have to express yourself in English. If you cannot speak in English, you will be gainer, otherwise you will be failure. So you just be determined about this matter. Please Allah help me so that I can become a good speaker. So আমি কিন্তু প্রায় এতদিন আমরা দেখেছি, এতদিন আমরা বলেছি যে আপনি বাসায় একা একা চেষ্টা করেন। আসলে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীরাই দেখছি যে একা একা করতে গিয়ে দেখা গেছে মানে একটু অনেক সময় মানে হয়ে ওঠে না, করা হয় না, সময় পাওয়া যায় না এরকম। বাট একটা নির্দিষ্ট টাইম যখন আপনি প্রতিদিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট টাইম যখন সেট করে নেবেন, ও আই হ্যাভ টু গো টু মুবাশির স্যার চ্যানেল, আমাকে মুবাশির স্যারের ক্লাসে জয়েন করতে হবে কয়টায়? রাত 9টায়, অথবা রাত সন্ধ্যা 7:30টায়, অথবা রাত 11টায়। তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা ডিটারমিনেশন থাকবে। আবার স্যার আমাকে এইচডব্লিউ দিয়েছে আগামীকালকের জন্য, স্যার এই পড়াগুলো আমাকে ধরবে, এই কোশ্চেনগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, সো আই হ্যাভ টু অ্যান্সার। ওইখানে অনেক স্টুডেন্ট থাকে, দেখা গেছে ছেলেরা থাকতেছে, মেয়েরা থাকতেছে, আপনি একজনকে শুনছে, একজন খুব সুন্দর করে কথা বলছে, আরেকজন দেখে ইন্সপায়ার হচ্ছে, আবার আরেকজন একটু দুর্বল, একটু পিছিয়ে পড়া, আরো 5জন ইন্সপায়ার করছে, হ্যাঁ শামীম ভাই আপনি বলে যান, হ্যাঁ রুবেল ভাই আপনি বলেন, খুব সুন্দর বলছেন। এই যে ইন্সপিরেশন, একজনকে ইন্সপিরেশন দেওয়া, এই ইন্সপিরেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইমপ্রুভিং ইয়োরসেলফ। আসসালামু আলাইকুম, হোপ দ্যাটস অল অফ ইউ আর ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ আল্লাহ। দিস ইজ Mobashir Ahamed, your study partner. আমরা একসাথে ইংরেজি শিখছি, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ইমপ্রুভ করেছি। ফর দ্যাট রিজন আই লাইক টু সে শুকর আলহামদুলিল্লাহ। শনিবার দিনটাই হয় আমাদের কনভারসেশন ডে। আমরা সেদিন যা পারি তাই কথা বলি এবং সারা সপ্তাহে আমরা যে স্ট্রাকচারগুলো প্র্যাকটিস করি বা শিখেছি সেই স্ট্রাকচারগুলো দিয়ে আমরা শনিবার দিন প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করি। আর এই প্রশ্ন তৈরি করতে গেলে দেখা গেছে আমার ভিতরের যে জড়তাটা আছে সেই জড়তাটা কেটে যায়। এখন আপনি বলবেন যে স্যার আমি তো থাকি প্রবাসে, আমি দুবাই থাকি, অথবা আমি সিঙ্গাপুর থাকি, অথবা আমি সৌদি আরব থাকি, স্যার আমি তো কানাডাতে ভিসা নিয়ে চলে আসছি, ভিসা হয়ে গেছে, বাট এইখানে এসে তো আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি, আই ক্যান্ট স্পিক ইন ইংলিশ। অনেক চেষ্টা করছি, অনেক ভিডিও দেখেছি, সো হাউ ক্যান আই ইমপ্রুভ মাই সেলফ? সো তাদের জন্য আমরা বলবো যে আমরা যেভাবে ইংরেজিটা শিখি আমাদের সাথে জয়েন করতে হবে। আপনি ভিডিও দেখে শিখতে পারবেন, বাট যদি আপনি প্র্যাকটিক্যালি আপনি আমার সাথে প্রশ্ন করেন, আবার আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, তাহলে এটা আপনাকে আরও বেশি ইন্সপিরেশন দেবে, মানে ভিতর থেকে আপনার ইংলিশগুলো বের হওয়ার জন্য। সো আমরা আজকে জেনারেল কোশ্চেনগুলো আমরা একজনের কোচের সাথে করব। সো আসসালামু আলাইকুম স্যার, হাউ আর ইউ? Walaikum salam, I'm fine. Are you ready to answer the question? Yes, I'm ready. Okay, so what's your name and where are you from? My name is Azim Hussain Tazrian and I am from Bangladesh, Dhaka. Okay, so what's your father's name? My father's name is Amir Hussain. Oh, dear viewers, আমরা কিন্তু ছোট ছোট কোশ্চেন করছি। আমাদের কিন্তু একটা হচ্ছে জেনারেল লেভেল কোশ্চেন, একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেল। আমাদের প্রত্যেকটা শীট আলাদা আলাদা করা আছে, যে প্রথম দিকে আমি আপনাকে ছোট প্রশ্ন করবো, তারপর যখন আপনি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন তখন আপনাকে আরো বড় প্রশ্ন করা হবে। সো আমরা আজকে জেনারেল লেভেল ছোট কোশ্চেন করছি। ওকে, সো হোয়াটস ইওর ফাদার's name? My father's name is Amir Hussain. Okay, what does your father do? My father is a government employee. Okay, where does he live in? He lives in Bangladesh, Dhaka with Dhaka. me. What's your mother? My mother is a housewife. Housewife. What class are you reading right now? I read in class 8. Okay, which is school? Which is school? What's the name of your school? The name of my school is Ideal School, Motijil branch. Okay, so what class? Do you have a brother? Yes. How many brothers you have? I have 2 younger brothers. Okay, what class does your brother read in? My one brother read in class 6. One brother reads in. Yes, reads reads in class 6. কেন? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে আমরা ভার্বের সাথে কি বসাবো? as বা ইয়ে চলে। তাহলে my brother reads in. Okay, then my brother reads in class 6 and okay. The youngest brother reads in nursery. Oh, fine, that's good. How old are you? I'm 14 years old. You are 14 years old, and how old is your brother? One of my brother is 12 years old and the youngest brother is 5 years old. Oh, I see. What does your brother do? My brother is a student. Okay, what class does she read in? He reads in class 6. Okay, how often do you meet with your brother? মানে এই প্রশ্নটা আছে how often? কেউ হয়তো বা দেখা গেছে প্রবাসে আছেন, মালয়েশিয়াতে আছেন, অথবা কেউ ঢাকায় আছেন, একজন বাবা মা থাকে দেশে, হয়তো ব্রাউনবাড়িয়া অথবা ময়মনসিংহ।
সো এই জন্য বলা হচ্ছে হাউ অফেন ডু ইউ মিট ইউর ব্রাদার, তুমি কতদিন পর পর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়। তাহলে আমরা যদি আমি বলি হাউ অফেন ডু ইউ মিট ইউর ব্রাদার, তাহলে কি বলবেন? আই মিট মাই ব্রাদার এভরিডে, আমি I আমার meet my প্রতিদিন brother আমার ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। হাউ মেনি ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার ডু ইউ হ্যাভ? ইউ হ্যাভ অলরেডি ইউ told Three. 3 Three brothers. 3 brothers. Okay, and which college you read in? Do you read in? Which school do you read in? I read in Ideal School and college. Where is it? It's in Mobashir. How far is your school from your home? Like 2 kilometers away. 2 kilometers. Okay. How do you go to your school? Sometimes I go with rickshaw, or sometimes I go with walk. By walking. By walking. So, how long time does it take to go your school? By walking it takes like 1 hour, 1 hour? and by rickshaw it's half an hour. Half an hour. Okay. So, do you go with your lonely or with your parents? Go to school? Sometimes I go with my parents, and sometimes I go with my brother. Okay. So, would you please tell me that who is your favorite teacher? My favorite teacher is history teacher. And so, what's the name of your teacher? The name of my teacher is Wajid Ali. Okay. Who is your close friend? My closest friend is Murtaza. He lives in Jatrabari. Jatrabari. What is the specialty of Mr. Mutruza? Why is he your close friend? He's so brilliant, and I learn things from him. From him. You learn many things from him. Okay. So, how often do you meet with each other? In school days. In a school day. Okay, fine. That's good. Then, when do you get up from your bed? I get up like at 6 a.m. Every day. Yes. Okay. Then, when do you have your breakfast? I have my breakfast like 9 a.m. 9 a.m. Okay. So that means your school starts from when? My school starts from 12 p.m. 12 p.m. That means you go to your school usually 11. Yes. Okay, fine. That's good. When do you return home? I return home at 6 p.m. 6 p.m. With whom do you return? I return with my auntie. With your auntie. Does your mother go does your mother go to school for bringing you? Sometimes. Sometimes. Okay. When does your school break up? My school break up like 4:40 p.m. 4:40 p.m. Okay. So when do you go to school? When do you go to bed or sleep? I go to bed for sleep. For sleeping. For sleeping is 12 a.m. Okay. When does your brother take the English class? Does your brother join the English class? No. No, my brother. Not yet. Okay. So what is your favorite subject? My favorite subject is science. Science. Why science is favorite to you? There is so much to learn about science. That's why I like science. Okay, dear viewers, আমরা কিন্তু চাইলে এই সেন্টেন্সগুলো আমরা ইলাবোরেটলি অ্যানসার করতে পারি, গট ইট? সো আমাদের আজকে যেহেতু প্রথম, সো আমরা আজকে শর্ট করে অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তারপরে আমরা এগুলাকে কি করব, আমরা একটু মানে এক্সটেন্ড করে বড় করে চেষ্টা করব। ওকে, সো হাউ ডু ইউ গো টু স্কুল? এটা তো ইউ গো টু স্কুল বাই রিক্সা। How do you return from your college? তুমি কিভাবে আসো? Okay, now would you please describe your future plan? My future plan is I want to be an engineer, Okay. and my dream plan is to work in NASA. NASA. Your dream plan is to work in NASA. Would you please tell me that why do you want to work in NASA? What is the specialty of NASA? Because I like the whole space. There is so much to learn about space, and there is so beautiful view. Okay, for that reason your dream is to become a worker in NASA. Okay, fine, that's good. So by using other structure, last class দুটো structure শিখেছিলাম. Can you remember that? What was the structure? Able to, would like to. So are you ready to answer? Yes. Would you like to speak in English? Yes, I would like to speak in English. What do you think? Will you be able to speak in English?
Yes, I think I will be able to speak in English. Actually, according to you, what should a person do for being a good speaker? A person need to know the structures, all structures, so that's why he would be able to speak in English. Okay, so your suggestion is with a view to the students. The structure is the main thing. And what do you think about the conversation? In a conversation, a person needs to be calm. Right. Okay, so you are a student of class 8. So as a student of class 8, yeah, what do you think? Every students need to speak in English or not? Yes, every students need to speak in English because English is in the world is international language. That's Right. why everyone needs to speak in English. Exactly. Thank you very much. Actually, sir, English is an international language, also important language. If you want to go abroad, definitely you will have to express yourself in English. If you cannot speak in English, you will be gainer, otherwise you will be failure. So you just be determined about this matter. Please Allah help me so that I can become a good speaker. So আমি কিন্তু প্রায় এতদিন আমরা দেখেছি, এতদিন আমরা বলেছি যে আপনি বাসায় একা একা চেষ্টা করেন। আসলে আমাদের অনেক শিক্ষার্থীরাই দেখছি যে একা একা করতে গিয়ে দেখা গেছে মানে একটু অনেক সময় মানে হয়ে ওঠে না, করা হয় না, সময় পাওয়া যায় না এরকম। বাট একটা নির্দিষ্ট টাইম যখন আপনি প্রতিদিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট টাইম যখন সেট করে নেবেন, ও আই হ্যাভ টু গো টু মুবাশির স্যার চ্যানেল, আমাকে মুবাশির স্যারের ক্লাসে জয়েন করতে হবে কয়টায়? রাত 9টায়, অথবা রাত সন্ধ্যা 7:30টায়, অথবা রাত 11টায়। তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা ডিটারমিনেশন থাকবে। আবার স্যার আমাকে এইচডব্লিউ দিয়েছে আগামীকালকের জন্য, স্যার এই পড়াগুলো আমাকে ধরবে, এই কোশ্চেনগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, সো আই হ্যাভ টু অ্যান্সার। ওইখানে অনেক স্টুডেন্ট থাকে, দেখা গেছে ছেলেরা থাকতেছে, মেয়েরা থাকতেছে, আপনি একজনকে শুনছে, একজন খুব সুন্দর করে কথা বলছে, আরেকজন দেখে ইন্সপায়ার হচ্ছে, আবার আরেকজন একটু দুর্বল, একটু পিছিয়ে পড়া, আরো 5জন ইন্সপায়ার করছে, হ্যাঁ শামীম ভাই আপনি বলে যান, হ্যাঁ রুবেল ভাই আপনি বলেন, খুব সুন্দর বলছেন। এই যে ইন্সপিরেশন, একজনকে ইন্সপিরেশন দেওয়া, এই ইন্সপিরেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইমপ্রুভিং ইয়োর সেলফ, আপনার নিজেকে তৈরি করা। এই যে দেখেন আজকে জেনারেল ইংলিশ দিয়ে আজকে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, সে প্রশ্নের উত্তর দিল, আবার সে আমাকে প্রশ্ন করবে, আমি প্রশ্নের উত্তর দিলাম, আবার রহিম ভাইকে প্রশ্ন করে রহিম উত্তর দেবে, আবার শেফালি আপা হাওয়া আপাকে প্রশ্ন করবে, হাওয়া আপা উত্তর দেবে। এই যে এইভাবে একজন দেখা গেছে চিটং থেকে জয়েন করছে, ফেনী থেকে জয়েন করলো, খুলনা থেকে জয়েন করলো, আমেরিকা থেকে জয়েন করলো, প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনার মানে ইমপ্রুভমেন্টটা চলে আসবে। এখন বললেন যে স্যার আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু জয়েন উইথ এনি অনলাইন ক্লাস, আমি তাহলে বাসায়, সো ইউ নিড টু সিলেক্ট এ পারসন হোম ডু ইউ লাভ মোস্ট। আপনার একজনকে পছন্দ করতে হবে যাকে আপনি খুব বেশি ভালোবাসেন, অথবা যাকে আপনি পছন্দ করেন, তার সাথে ইউ জাস্ট মেক কনভারসেশন, আপনি তার সাথে কনভারসেশন করেন, তার সাথে আপনি কথা বলেন, প্রশ্ন করেন, হাউ আর ইউ, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হাউ ডু ইউ ফিল লিভিং ইন ঢাকা, সো হোয়াটস ইউর ফিউচার প্ল্যান, so how will you fulfill your dream, so what kinds of difficulties did you face in the previous time. So এইভাবে যখন আপনি প্রশ্ন করবেন তখন দেখবেন ভিতর থেকে আপনাকে উজ্জীবনা সৃষ্টি করবে, ইস উদ্যাত আই কুড স্পিক ইন ইংলিশ লাইক মিস মোমেনা আপা, লাইক মিস্টার আরিফ ভাই, আমি যদি আরিফ ভাইয়ের মতো কথা বলতে পারতাম কত ইন্সপিরেশন লাগতো, কত ভালো লাগতো। এরপরে আবার যখন ক্লাবে জয়েন করবেন তখন শুরু হবে আমাদের ডিবেট, বিভিন্ন টপিক্সের উপর আলোচনা, বিভিন্ন about your teacher, environment pollution, air pollution, necessity of learning English, traffic jam. So what about the situation, the political situation of your country, how will we will face the problem. এই যে বিভিন্ন টপিক্সের উপর যখন আপনি বলতে থাকবেন, আপনি বলবেন আরো 10 জন শুনবে, এতে কি হচ্ছে আপনার ভিতরের থেকে মানে সৃষ্টি হবে, আমি বলি এইভাবেই করতে করতে একদিন ইউ উইল বিকাম এ গ্রেট স্পিকার। জাস্ট থিঙ্ক ব্রাদার, একটা ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ক্লাস 1 থেকে এ লেভেল পর্যন্ত, এখানে 12 ইয়ার্স, তারপর সে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে টিচার্সদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে, ফ্রেন্ডসদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে, বাসায় এনভায়রনমেন্ট থাকে, তারপর গিয়ে সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। বাট আমরা কি হই, উই ওয়ান্ট টু বি আ স্পিকার টুনাইট, আমরা এক রাতের মধ্যে স্পিকার হতে চাই, মানে 1 মাসের মধ্যে হতে চাই। আসলে ইটস নট ওয়ার্ক, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক। সো if you want to be a speaker, you need to give the time with a proper person, with a proper environment, with a nice environment. You have to create the environment
environment. So we are going to create the environment. Wish you all the best and thank you very much Tazriyam for being with us. আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, আমাদের সাথে কনভারসেশন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সো দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।